This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Content waba achaliyo. From the time you posted it, nze nyinza okuba nakamulaba. So it's a continuous action. So period yemyako mukaga buli kisigalayo eba yetolako. In fact eba a freezing. Boba wa uploading a content mu 210. Period yemyako mukaga yakola ki? Yagwako. Ne bwaba akyaliyo. That thing is still kiba running. Kiba kitegeeza from the time kiba tukirabye. Nze wenjo kugamba wenatani ko kiraba. It is different from where nakola ekintu oba na breaching endagaano mu 210 nenzija mu 225 ekyo tekiringa kino. It happened nekigwawo kati awo limitation ebe enkwata. So that means what someone is supposed to do bw'oteekayo wakawo omuntu after a year or bw'olowooza nti omukamya ekimala ng'omugjayo batakola ki baba tannajja gwe ng'omugjayo okusinga waazuukuka nga waka wamuteekayo mu 2020 n'ajja mu 2027 n'agana naye gwe waka wange ye waamulabira emyaka omukaaga watandika ogibalira. But the other thing is n'asigaza akantu etteka likukkiriza nsobola okukozesa waka without your permission singa nkuwa recognition as either the author kuba etteeka ligamba Bebe Cool baba ino mu recognizing nga moral rights ze nti wembeera mu any work whether it's a performance or what, recognize me. Then number 2, nsobola ofuna your work without your permission nyinza okunoonya nga sikula boba bintu byetuli simanya ni nyini luyimba so ngamba manyi kandukozese naye awuse songwriter yono fegei kati awo nyinza oba sina permission but I've given you credit. Wali obadde kaawo ne weegomba okuvuga ku mmotoka ennungi ng'eno nawe n'obeerako mu bantu b'ebitiibwa abeegombebwa. With Pride Microfinance kisoboka ddala. Jangu oggulewo self-otegeti account osobole okutuukiriza ebirooto byo. Ate mwattu account tekusobozesa kufuna mmotoka yokka, osobola n'okutuukiriza ebirooto byo ebirala. Oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kugula kizimbe, oyagala kutambulako mitala w'amayanja. With self-otegeti account kisobokera ddala. Jangu oggulewo account eyo otuukiriza ebirooto byo. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service.
Trade like a boss with Rand Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Luzungu kadera zuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndyempuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abulula bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katondayo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagali emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano ku layout interiors Bukoto, just next to Lighting City, opposite TMT supermarket. Bulijjo mbagamba nti toyingire wuwo ng'ayingire empuku. People are building houses naye ng'alinga ayingire empuku. Janku layout interiors ate ekintu osobola okubeera nga okitwalira ddala waggulu. Tulina amataala, nina omuntu buno bwesitategeeranga bateeka ku kisenge nga wali Mr. Mutyaba. I've never likyusa kamera abantu balage ku setup eyo nooza ogiraba. Nga bw'ogiraba awo. Yeah, so abantu abalina kalina nga osula waggulu, you can have such a light and such a sitting room singa obeera osazeewo n'ojja wano ku layout interiors. The interiors of tomorrow. Ekyenkyo kibeeramu leero. Kintu n'osobola okubanga okitambuza okukitwala ddala mu maaso. Naye ng'olunaku olwaleero neegatiddwako kanso. Omanyi Sendi alina bye yatugobya. Kati simanyi oba kanso oba lawyer oba advocate. Njagala kumanya title ntuufu gye mba nkozesaako. Mr. Brian Kajubi. Nefe tumuyita kanso Kajubi. Brian. He's a very accomplished man. He's my friend. Oluusi bwe mbagamba nti ojja kumpawaabira nkusingireyo bye bino bye mba ntegeeza. Oli yagenda nampawaabira ogw'ettaka. Mulamuzi naga nti muwandike buwandiisi submission zammwe. Ebbaluwa gye naddamu ofuna nti akasuku omusango waguwuusa mufa. So I always tell you, be careful as you seek to take me to court. Nja kuwangula onsasule damages. So olunaku olwaleero tukwaniriza nnyo kanso tusanyusa okukulaba. Nange ndi wasonyi okubeera ku joininga ku live YouTube. Mbadde sikulanko mu masuuti nkusanga nnyo ku weekend nga okubye ziri zi polo shirt ng'oli mu maizego. Our official days tubeera mu masuuti. Amina. Bitambula bitya? Gezaako. Just a busy week naye we are managing. Which is your law firm? Max Advocates. Max Advocates. That is Amasembe, Makubi Adrico, K Yavao, then Sekatawa. But now it's trading as Max Advocates. Max Advocates. Tuliao Bugolobi. Nalaba mu office yo muinamu gundi za Nelson Mandela. Za nsanyusa nnyo. Ngamba manyi waliwo woyingira ekifo nolabanga woli we watuufu nemanya nti ate era ne guno omusango ogenda guwuuta buva era nenguwuuta buva. So right now ekitambula mu art industry is copyright.
tugenza okujja wano nga Bruno K agamba yawangudde omusango badde beegoba ne lebo bagiyita Black Market. Yali yatwala music we YouTube channel ya I think also or something like that. I'm not so sure about the details. Naye nga yali yawaaba bamwawadinze 130 million ne bamugamba ne music we bamumuddize. Then we have the case of Bebe Cool versus Muhangi. Lawyer wa Bebe Cool wa Muhangi, I think he seems to be so much on the part of nedda sente zaffe ate sente zaffe naye bano bo lawyer wa Bebe Cool balaga nti baawaaba nti Muhangi amaze ebbanga ng'akozesa music waabwe performances zaabwe ng'aziteeka ku YouTube channel ye ng'aziteeka gy'alina deal ne ZTV okuzikozesa. Lawyer we in his words agamba neighboring rights. It's a case I think you've been following. It's what I want us to in relation omuntu ali eyo manyi wakinkuleese abayimbi tebaagala kutuula wansi kusomesebwa kati ero jja bbala banayimba kasuku yaleese omusajja abimanyi era ayina bimanya obadde oyagala amanye eki. So council tutandike with copyright definition of it, breaking it down. Maybe otuyambeko notunyonyola copyright management system gye baleese otuze ku neighboring rights zitegeeza ki kuba abasinga baleekaana copyright neighboring rights tebazimanyiiko, then otutere ku minzaani bagujjayo tebagujjaayo mu kulaba okukwa. Kale webale Kasuku n'abatulaba okusookera ddala views zange zengenda okuwa tezijja kuba conclusive okudetermining omusango. Ninze banga musawo nkubuulira nti buli muntu afuna flu n'akolola zino symptoms zitegeeza bwe kino bwe kiti kati obanga oli mulwadde n'omanya woogwa okitegedde. Okusookera ddala kantandikire ku copyright in general. Ngenda kugezaako okukimenya okukimunyungula mbeere nga n'omuntu owa wansi atayitako mu kiraasi akitegeera. Sigenda kukozesa bino ebyoluzungu ennyo, that is for another platform. Naye etteeka ku biyiiye kye tuyita copyright etteeka ericognizinga obwannannyini ku muntu ayiyiza ekintu singa ekintu ekyo kibeera protected under that Copyright and Neighboring Rights Act. Si buli kiyiiye nti kiri protected. Exactly. So buli kyoyiyiza okufunako obwannannyini oba copyright olina okukakasa nti kigwa mu list y'ebyo etteeka berimenya. So Copyright and Neighboring Rights Act eyina akawaayiro akamenya nti omuntu yenna okuba n'obwannannyini ku kyayiyiza okufuna copyright ekyo kirina okubeera nga kigwa mu bino wammanga. Ekisooka tulina kye tuyita literary works nga wawandiika ekitabo owandiise lyrics z'oluyimba oyo copyright ekiprotectinga. Bw'oba okoze sound recording copyright emuprotectinga. Bw'okola video etteeka liprotectinga. Bw'osiga ekifaananyi aba art omuntu akoze graphics aba cartoon owandiise article mu mawulire copyright protecting o publishing akatabo o developing computer program software etteeka likuprotectinga. Ebintu ebitali listed mu mateeka n'oba okiyiyiza tekibeera protected na copyright. So mu bufunze copyright ngenda kukozesa statements bbiri. Ekisooka nti oba oyiyiza ekintu ng'oli muwandiisi, oli muyiiya munabya muzannyo, oli mu entertainment, anything kasita oyiiya work olina okukakasa nti oyo work ali protected oba ali listed. Kyonna ky'oyiyiza kiba nga tekiri listed ekyo out. Ekyokubiri mu kutegeera copyright kirina nga
ttaka. Mulimu emitendera mw'oyita okufuna ettaka. Mulimu omuntu agenda okuyambako. Kuba wembadde nzirwako okukobooza. So nga tuddako eyo stage abantu abasinga barashinga to go to the entail ne batamanya the beginning. So most people think that copyright is the finished how should I is the omuntu consuming baloza copyright wali. Copyright ayina emitendera gyayitamu. Ekintu kyonna okufuna obwannannyini. In fact kantandikire wano. Etteeka likiyita ebintu bibiri. Copyright and neighboring rights. Yes. There is a reason as to why the law divides it into two. Copyright eringanga mother title. Again, neighboring rights ziringanga wekibanja. Wendagaano. Kati copyright owa neighboring rights tosobola mulimu ebintu byotasobola kukola nga alina copyright yega yabina. But all in all mwina rights. Kati katandikira copyright. Copyright ngenda kosa example ziri common is related to social eriwo ya Bruno Ke ne Black Market. Bruno Ke Black Markets ne Bebe Muhangi. Katubere mu entertainment. Copyright okukakasa nti ali created. Etteka ligamba waka ino kubeera nga original tomukoppanga elsewhere. Kasuku wenzija n'enkoppa kyoyiyiza. Enkeera kangeza sendi naye nakoppa. Nze kyenfulumiza nenga nakikopye wuwo. Mu mateeka nze ate sisobola kusuwinga sendi eyakopye oba yagyemu ka clip mu kyenabadde nkoze ki fulumiza. Bwe tutuuka mu kooti issue esooka waaka nze gwe ngamba sendi gwe yabbye is it original? Kati nange bwe mba namubbye then sina copyright. Kitegeeza abayimbi baffe bangi tebasobola kusuwinga copyright. Exactly. Kuba ennyimba bayina feeling gye bazijja. Ogenda owulira oli ataddemu bidibidiba nga wawulirayo mu Nigeria akakuba ye nagamba yakutte feeling. Bwaba teyafuna permission to do sampling or anything. So nange wentwala ako. I'll give an example. Waliwo oluyimba lulimu yo sound bite. Naye bannange. Kati nange wenkwata akantu ako nga weyakateeka mu luyimba nga lutandika n'ekidongo nembako wenkatwala okulemusenga nkola akalango okupromotinga product yange ate oyo bw'aba teyafuna permission from you kitegeera omuntu erecordinga yo sound tasobola at any one point to sue me for infringement. Oba naye yali yajja naye ya infringinga. Is not the original author. You get it? But of course, the nature of that work, Ruimba Rulamba. But to the other point, so it's soka or chindu cho claiming a kubanani. Chino kuberanga chili original tawachiba, tawachikopa walala. Echokubiri, bobochi yiza, ngogamba chili original. Oino kukakasa, nti ochitade mu fixation form or material form. Nti woi yo Ruimba right now, no bera ni random lyrics. You know those artists. Nga ye wabererawo olimba lujja yes. Kati bwentuula naye oba nembeera mu another room nempulira nga ayimba this a very nice song nsobola okudduka mu studio nemusookayo nendifulumya newaba badde aluyimba nga emyezi nanga abantu bamuwulira teyaluteeka mu permanent form. Didn't record. Exactly. So because adde aluyimba be bamubuuza nti luliwa nti kandu bayimbiremu teruba lulwe. Olina okubeera mu permanent or what we call fixation form. Bwekaba katabu bwokasigaza ku laptop yo nja kuleeta flash nkajemu engera nkusooka ka printing. In fact these days abantu kye bakola oli abeera n'akatabo n'akatwala ku NASA for example n'abu printing ne busigalawo nenga it is only him n'omwana w'okunasa ya printings abamanyi nze nenkwata soft copy oba manuscript nenga naye printinga nembuteeka mu library ne ku street naye yanso okufulumya. So ne bwoba osoose okifulumya ebintu kanku example nyinza ogenda mu studio n'endicoding oluyimba kiraba naye ng'oluyimba olwo lwa campaign za 2026 saawa ino wendufulumya sikola sente kitegeera naye nga ndulindizaawo around October November omuliro nga gutandise naye nduleka mu studio after all lawyer wange yaŋŋamba bw'oba olina oluyimba
genda mu studio nfune finished product. Kasuku nalutegeerako ng'ayita mu studio ya let me say producer Nasim biba samplinga n'awulira n'agenda ew'omulala n'alufulumya verbatim word per word instrument engeri gyetambula ye n'akusooka oddufulumya naye nga gw'obadde you know those artists alina album ne n'azikipinga n'agamba eno nja gireleasinga within this period like this and like this. Now singa nkusooka okulufulumya obuzibu bwe buva ojja kubeera n'eddimu ddene okukonvinsinga kooti nti olina obwannannyini ku luyimba olwo. How these days technology yatekinze form ya fixation nti kasitankateeka ku YouTube kasitanka sharinga ku other platforms kiwedde. So in such a asookayo exactly naye bw'oba tosoose ddufulumya okufuna obwannannyini obukuyamba bano bantereka album zange wekaba katabo nja kafulumya tujja kalonchinga next year genda QRS origisaringe ofune certificate gw'osirike. Singa oli akusooka okafulumya bajja tunulira at least olina copyright certificate safeguard oba ogirina. Now going to the specific song ekirala bw'oba kitadde mu fixation then the last ingredient is the person who has created the work that has been created must be eligible for protection. Kiri kyenayogeddeko si buli kyoyiyiza. Now tudde ku musical works kuba etteeka ligamba bw'oba oyina musical works osobola okukola ki funa copyright. Now musical works abeera protected like this one. Nze wemba ndi muwandiisi mulungi nga nina kyoyita feeling like I can look at something I think of writing a song. So kyenja okukola nja kuwandiika oluyimba naye I'm not gifted to sing. So I'm a songwriter. Kyenja okukola I will approach Kasuku who has a very good voice and I tell him by the way I'm selling this song. Kasuku agambe okay we shall talk. Tugenda wa producer Nasim tuinjire studio tutandike. Now at that stage oluyimba lugenda kuggwa Kasuku you will not be the owner of that song. Kati kankusese lineteka lye baleeta there's an article I'm writing judge sharing later and it's out. Most people or most artists they will be shocked to learn that they will lose with what they claim to have copyright. Probably principle gyengenda okuexplaininga ejja kuyamba mu situation eriwo. Bwe mba mpandisa oluyimba ne tugenda mu studio nze nnyini luyimba kati ffe ba muntu wa wansi tulowooza wempulira eddoboozi lya Shiba Spice Diana ani we think that is the owner. Asobola okuba nannyini singa songwriter yamusasula na surrenderinga copyright producer naye na surrenderinga copyright mu sound ye. Now gwe eddoboozi eriri behind the song you have what you call performance rights. I'm tempted to think that situation ya Muhangi ne Bebe, I'm not aware of the inherent facts, but I'm tempted to think why they are insisting on neighboring rights. Boba mani either umukuru taina copyright mu sound and the lyrics. It's again. That's one because the beginning point is that also cannot know the final product. So oluyimba olwo lugenda kumpewo bwolutandika okukola sente ojja kubeera shocked nti mu royalties nze asinga okulya songwriter eyaluwandiika. Exactly. But kyenayogerako sometime back when you invited me usually to avoid that mubeera ne split sheet agreement nomanya percentage ki tubeera ba artists babiri olinayo verse nange such that oluyimba olukola sente royalties wezijja agreed then the producer then artist. Now a split sheet agreement helping mu royalties weziba zize kati denje eri wano bwemba situnze lyrics zange ne am your fan Kasuku I like your voice you have a brand in that even when you go outside there no yimba oluyimba written by producer Nins Henry. Okay, you hear those artists.
nzonkolera katale. You get it? But olwokuba naawe olaba it's a very good project, you not rush to formalize our relationship. Can you put it in writing? Nti oluyimba nduguze. Exactly. Lwonna lwonna copyright yenna wange. So mpulira nnyo ba many songwriters who are good agamba akonza akawandika gayo yankubira akenze yamukubira ngamba I think this will work for you because oyina omutima omulungi n'olumwa. But time wetuuka nga either govudde mu nsi oba ng'ensi ekunyize kati ng'oli atandise oddulyamu nga the world doesn't know you because ideally people know mainly the performing artist than the songwriter or the producer. You get it? Because omuntu alupushinga ye artist. Kati oli asobola okuddayo n'aclaiminga nti olwo oluyimba lwange especially nga ataddeko producer Nis Henry the writer bweba tewaaliwo ndagaano kuba kati ebisinga ebyaffe bya oluyimba leeta mpulire kwata ssente zo kati ettaka ligamba nti omuntu aba agenda ku exploitinga copyright yo at least wabeerewo endagaano eri mu buwandiike. Waliwo bojjukira situation yaliwo eya Kasiwukira we yakuyisa caveat emptor mu mawulire. Kasiwukira waliwo albums ze baagula I think zaali za Jose ne ba artists bangi. Kati waliwo oluvuuvuumo nti genocide. Yes, I remember that. Yes. Now, baloya ba the late Kasiwukira ne ba issuing caveat emptor mawulire. Ne bagamba tewaba n'omu agula albumu zino wammanga. Kye bali bategeeza nti Kasiwukira was a publisher. Yajjanga n'akugulako albumu yo. Ye n'akuwaza akuguzeko copyright. So, ye yagulanga copyright nti buli ayagala tape ya Kipepeo oluyimba lwa Kipepeo cause technology yata favoring this sharing kind of infringement ng'oyina kunoonya Kasiwukira nono kati ye weyafunanga sente ye ng'akuwa 10 okay then najjamu amagoba age kati ye at that time yagulanga yo economic rights because obeera ne copyright economic right ekukkiriza okufunamu akasente nti osobola ogamba Brian nkuwadde oluyimba lwange genda olukamulemu emyaka 5 bw'oba omaze endagaano ejja kukomaawo nsobola okulukwasa omulala naye n'atambuza album oba whichever mode of exploitation. So during that period bapublisher bagulanga copyright naye denje yaliwo tekwaliko limitation era etteeka lino eppya erijja liteekawo limitation togenda kugula economic rights zange Kasuku have assigned you then paka last etteekawo ekikomo I will confirm such that period webe weddeko wemanja okwongera ng'onolaba lease renewable. Now from that example of Kasiwukira even many artists bagwa mweyo trick nti either they were mukwano gwange Kyagulanyi Sylvester Kyagulanyi he confesses that I was a young man, I was excited, these are things I couldn't Sivani ngamba well I'm supposed to know what do I have, but because our environment to be known as an artist, as a good song performer, get your product, jiteke katale, ignore the formalities. So problem evira nti whoever got a song, even if they had written their own song, because artists weyewandikira nagenda mu studio at least abo n'obwannanyi nkola oluyimba yalwewandikira bwaba teyalwewandikira alina okusasula producer agule economic copyright ye abeere n'obwannannyini kwe copyright producer a songwriter abeere ng'aweddewo but also alina okugula ne producer amuguleko copyright. How? I usually tell people do not pay for studio time. Kasuku, when you hire me, you pay me for professional fees. Yes. To appear in court. Yes. Now, yeah, my the copyright I have in the legal arguments I've penned down. Bisigala byange. Nomusango gugo wansa sudde. So, totukeri no gamba njagala legal submission ezo nzazinako obwannannyini. We have to agree on ngame money council. Kankusasule. So most people don't pay producers for their copyright. They only pay for studio time. That's why producer jakuwa ekidongo kyekimu 8 artists.
gwonyige chegera ndozo otero biwulira tubiwulira tubale tubivumirira. So that happens because either the producer took advantage of this artist who didn't negotiate. Nasasura just your time you've come, let me play you this beat, or kugula ekidongo ekyo kisound ekyo owning. But should that, let me give an example. Nga City Rose. The producer producing a City Rose. You know where that City Rose went. Yes. So time we took nga City Rose is an international beat song. Yes. Nga actually, in my view, City Rose was made by that beat the video. It had a very good sound and all that. So you'll find that some international movie production house would want to use the sound. Yes. Kati movie wetandikira nti Eddie Kenzo agamba inanyini corporate. Then producer was sound na agamba inanyini corporate. Then to discover producer bamutemera akake netegera nti it was buying his corporate. So the point I'm making is that you will never know when this song will become a hit, especially currently TikTok can easily make something viral. So in such a situation, do not make it clear in the agreement that I'm giving you professional fees to produce a song 5M. In addition, we shall add you 10M to surrender or to assign or to sell your copyright in the sound to Brian. You sign, you sign. So it is possible nti omuntu asobola okuba ne agreement nga yakola luyimba naye nga ekidongo kikye serayo bagamba nti wano being payment for producing City Rose song. Kati gwe bw'otwala ekyo ye copyright eri abagisigaza yakoze kya producinga luyimba era oluyimba we luggwa wootegerera nti ogenda funa obuzibu singa a very competent record label oba company gyenegamba twagala kola naawe project of this song bagenda kubuuza obwannannyini kola oluyimba. That's where bajja kubuuza tuwe details za producer eri sheet bw'oba togiina take us to the producer who produced this work, at least like at where chetuyita something like an indemnification arrangement, an assurance that wetu entalinga nawe mundagano tajja kujja taasuwinga nti ki twakozeseza sound ye n'abannayuganda ebyo byonna byonna tubadde tetubimanyi kati abo bakwatira offside. Ekitegeeza abayimbi bali mu buzibu. Producer oba songwriter essaawa yonna azuuka n'asaba oluyimba lwe. Me, I can assure you between 50 to 70% most artists abamu bakazuukuka they in law they don't own their songs they perform, they only have neighboring rights. Kati eno yebadde copyright. Yeah, so copyright kiringa kyapa mother title. So in that situation bw'oba toluwandiise toluproducinze oba bw'oba toguze songwriter mu language y'ettaka bw'oteegula n'ofuna ekyapa kyo osigala ku ndagaano. Endagaano ye neighboring rights. Thank you. Kati at that stage time era etteka ligamba gwalina neighboring rights kyetugenda okwogerako osobola kubanza sijja genda mu bbaala nze songwriter sijja genda ku bivulu sijja kuorganizing a concert. Songwriter kigwalira bya organizing a concert ya someone. So because of that a songwriter communicates his message or her message to the world through the producer and the artist. You get it? So message yange to the world eyita mugwe ayine eddoboozi. So at that stage bw'oba mugezi ongamba naye omanyi tukikulozingire wano. So for you what you will do, you'll have every right to go on every concert or performing sikuinaako buzibu. Genda ku mbaga, genda ku introduction, emikolo gyonna ne bwe baluplayinga mu bbaala kati akasente kabeera collected. Awo ojja funako by virtue of being a performer, producer najja funa percentage, nange songwriter fena tululyamu. Kati copyright management system yo wagitegedde kanso. Copyright management system sagala gigenda because eri under the new eri ejja, and for us lawyers, yes I can give my view, but for us lawyers you don't pay attention more on the bill okujjako ngo wa review. But before the
that system. That system, in my view, eringa yagala okutekawo ekisikirize ku collecting societies. In my view, but I'll get to that later. To first understand that system, we'll know what is the loophole currently in the law. That's one. You see, there's a difference between the weakness in the law and the attitude of the stakeholders in the industry. You get it? Etekalinzo kuba ne loopholes aliyo. Newe loopholes ezo bazitereza. Will that change the attitude of the stakeholders? Here, it's not only about music. It could be about film. It could be about wandike bitabo. You get it? So, Eteka, with its strength and challenges, I think concentration yalibadde more on omuntu na akabe nnyo agamba corporate tetuyambye. Where is the problem? I'll give you an example using the scenario of neighboring rights. When you look at neighboring rights, actually bazita neighboring zeriranya ekinene. They'll actually use the word they are auxiliary to the copyright. Number two, they are used to advance the copyright. So, for example, producer aina performance rights over my copyright, the songwriter. Nti webera movie over video. Bana ababera mu video yabo ba dancer bani. Those ones have performance rights because they are going to help this content to move. Now, obuzibu bujira wano. To the person who has neighboring rights, usually they want to claim copyright. You get it? That has to happen under the other arrangement I told you, buy it. Because owechibanja atatosobola kwetengerera ku ntaka. Two, most performance rights are exploited as follows. Chanayogeddeko iteka ligamba bwe ina performance rights osobola oku authorizinga performance yo gye baata recording oba gye baatetekanga mu fixation ebeere produced. Osobola okudirectinga performance yo bagiteeke ku ki ku TV. Osobola oku authorizinga someone to commercialize your work in neighboring rights. So but the last example I'm going to give about neighboring rights. Video no recording. Nze sijina mu copyright. Naye the person authorizing the recording of this video yalina copyright. Exactly. So when ku recording anokola ka nice TikTok challenge. Inza ku recordings nza ina copyright mwaka akantu akagenda okusaturating akabere viral ate gotoja gamba batayapia. So for you, depending on the performance, you'll have neighboring rights or performance rights. Now the same applies. Let me now talk about the events of comedy store. I'll just generalize the principle. Muteka omuntu recording ekintu yenyini ku recording mu audio ubwo gwali gwa musango gwa ali Haji Nasa Ntegesebagala ne MTN. If you're taking an interview bwemba sijisoma you get it, that's different. But if I came with my script and I'm reading verbatim nina copyright mu byenawandise Mbeba gwa biwandise kati gwe nobera ne copyright mu ka recording kati fena tubera nze nina neighboring rights mu final recording yo nate nina copyright mu lyrics. Ngeri example jona gambe nti mu luyimba songwriter ye aina mu copyright mu byawandika nebye wandika waliwo yabiteeka mu verbal communication artist kati ye artist aina mu neighboring rights or performance rights. So even here if I come I read here what I've authored I'll have copyright mu byena wandika kati ate gwe tosobola kuddeeri benawandika byennyini byendi okwogera no reduce mu katabo elsewhere. You get my point? So in the case of Comedy Store, Muhangi has the copyright because he are recording exactly performance yori exactly because two things. When I call you for an event because the eteka ligamba you can authorize someone to
distribute or publish or broadcast your performance. It causes authorizing or licensing. You get it? So you as an artist, when you come to if I invite you at my show, subject to the internal arrangements we have, me and you, the artist, first of all, performance, take it like it was not a live performance. Because live performances, it is treating it differently when it comes to live broadcasting. It's common in media houses. But you have a concert, you have an artist who is having a concert. Artists come and perform. Every artist in exercise of their neighboring rights. So when performing, mba nkoleteka cheri ngamba okufunamu. Kati wenzije wantu kangeze nabadde ku a particular show nenkola performance. Muhangi n'okwata that thing where I was performing at a concert of, let me say, a particular artist. Someone recorded it, oba ne waji recordings, ate n'ogiteeka ku show yo or YouTube yo, wali obuzibu. Ekigenda. Nti there is a concert ku Cricket Oval, particular artist n'agenda na performing, then n'okwata that performance, n'ogiteeka mu content wo, awo obuzibu butandikira. Nyina ekintu kye njagala tutegeere bulungi. Nze Bajjo Events, ntegese show. Ku show nanze Chameleon, Bebe Cool, Rema ani. Kasuku Rivera azze asasudde etaano gye. A recordinze Bebe Cool oba Rema ayimba. Mutadde ku YouTube yange. Mbeera ndi infringing ku neighboring rights za Rema. Kati obuzibu buli wano. Which I think most owners of concerts, I recently talked to some concert promoters. Ideally, mumateka, if someone wants to make money, buba organizing a concert. Any person who organizes an event, aina exclusive rights over that event. Mateka gavye mizani bachita commodification. You commodify a service or a product that these days sports is no longer for luxury or leisure. It's a commodified product. Commodification, you repackage something, no damu no chitunza, ba consumer, the different. I'll give an example. Banabakola gundi, school league competition. Previously, bilinga bya kumanyagana. Ba obiba St. Mary's chitende, let's gather. But now, Intale League sente zekola. Sente zekola Intale League, the Smack League, the Budo League. You get people partnering with, now that is commodification. That okwate chintu echali yao, no chiri branding, you sell it back to consumers in a different way. Chibakola Premier League ye Uingereza. Yali area onai from 1992 there when it became Barclays English Premier League. Now yafuna different vibe. So they have TV rights. They have they can partner with people who have what we call advertising rights. Tournament will be taking a place. Ojakwesanga weba World Cup. World Cup owns broadcasting rights, ne owning and general events rights. So go up Pepsi tosobola kujja mu stadium notekawo banazo. In fact, tosobola na kuyingiza your fans nga bayambadde t-shirt za Pepsi chokanga sponsor wa Coca-Cola. But how does Coca-Cola get to those rights? Either becoming a tournament sponsor. That becoming a tournament sponsor, aba kikinze out any person in the same business, or bobo yagala okufuna ka billboard. Ojagenda wa Coca-Cola kuba yagula rights za nemu broadcasting. Nti Premier League ojasanga bawa broadcasting rights to, let me say, Sky Sport. Sky Sport neguza Super Sport, then irimu Asia Bain, like that. Ate wano ne audio rights bazitunda. Ereza Uganda nsereko yazina Discovery. Kati for zitandikira mu BBC, then you have Discovery, like that. No some, actually there's a case about broadcasting about getting mpira, but I won't go into that. That will be a topic for another day. But back to your point, concert here omuntu abaje organizing, these promoters should behave like guys of
sports omupiira gwe Namboole guba guliyo oli muna Uganda UBC bajagigana ku broadcasting omupiira okujjako ekoze ki ngerese sente but is our team playing UBC toginenya teyina rights in fact ne fufu oyinza obutaginenya kuba tebeera tournament weba ya CAF baba balina ofuna broadcasting rights from company CAF gye yawa rights ezo shegera you've had those games whereby you've missed out. Yes. Now if that is translated into concerts, yes, those promoters can make huge sums of money. Osanga live concert being broadcasted on TV nze buli wenjiraba ndaba anyway one oba ku YouTube but ekya YouTube oyinza obutakiregulating because it's by the time I don't know YouTube ebanga live streaming you get it that one the best you can do if omusajja ayinza okola live broadcasting content nataddamu kuteeka kati weyagala omupasuwinga it's not that but you can take them on but this one content concert live TV broadcasting live who has corporate in that live broadcast ordinarily under the law omuntu wa broadcasting live yalina obwannannyini live broadcast naye olina okubeera ne permission from where the source kati obuzibu we buli banyini concerts they don't put those restrictions so media houses will enter there as if they have gone to gather news waliwo omusango ogumu it didn't go to court but it was a matter that involved Super FM it was a football competition Namboole so FUFA had contracted a certain company then they were engaging in Super Sport to have broadcasting rights between a game, I'm forgetting the parties, Uganda and a certain team. So while the game was progressing in Namboole, this radio station yali kola live broadcast audio kati bano empira wegibeerawo abalina broadcasting rights bayita mu radio zonna frequencies zonna to confirm they monitor. So again, it was the only radio station yali broadcasting. So these guys they call FUFA never gamba no nobody was given the rights. This radio station they are doing live broadcast. So for them they thought baguteka ku TV live TV then bano abamu studio nga balabira ku TV ne basindika their people to go to the studios but to come studio nga temuli na presenter nenge mizindalo gi broadcasting to the audience. Nibababuza, you people, why are you broadcasting this game? Are you seeing any sports presenter doing that? So their defense was that, which was smart, that we are doing news broadcast. That is our news reporter giving a report on the events happening in Namboole. But news broadcasting, where I'm concentrating on one reporter for 90 minutes. But they were smart because you cooperate, you have no cooperate on news reporting. News events are not cooperatable. Nti fena tusobola okubeera ku incident yabaddewo ne tu reporting ku the same thing. What is cooperatable is the style. Gwe ngeri gy'okireesemu ate sobola kopa footage yo nina kusaba permission. Nga mmaze okifuna wali ne gondi. So the same should happen. So when back to your question, when you enter into that concert, nokola live broadcast, ordinarily you are infringing on the copyright of the owner of the event. Not the musician. Not the musician. Musician ye ajja kuchima on a different arrangement. Because a concert is open for everyone. You get it? So the rationale is that once I've paid people and I've put limitation on who should broadcast, omuntu gonna have the rights ajja stopping everyone. You've seen those events in Bazong whereby even you a celebrity you can not take your own selfie. They will tell you nobody should take photos. That event, a company like Swang's Avenue was given exclusive rights to take photos. Then is a judge kuguze. We're taking a selfie. There's a case I will send you. Either it was Celine Dion or Mariah Carey, one of those two. She attended the concert, not taking a selfie. It wasn't the concert, but those events that they organize. So she took a selfie. You know those behind billboards, logos, banners and service providers.
So she posted it on her Instagram. Now so many likes. A company which was responsible, which had copyright, which had rights to take photos and videos on that event, wrote to her, nemugamba tugenda kusuuluma for copyright infringement. The matter was settled because they looked at her Instagram, ne balaba likes zeyina, and they had a good case. Yeah. But because they had an exclusive agreement to be there, so in this situation, practically, you can't enforce that. That abayingide mujeka amasimu gamwe ebyo bikola mu these high-end events. Ne concert ya for mwana boda boda aja kugamba omanye myaka jenja galide omuntu ono. You're stopping me to take a live video and all that. But all in all, you enter in that concert, you do a live broadcast, or you record that artist performing. You have copyright in the recording. Now, when the subsequent usage of that video, we know chimanya, nti mulimu ainachi neighboring rights. But, wajja kumukolo gwo, it's your wedding. Wasasudde camera people abadde million 12 to cover your event. Bwe bamala okukwata omukolo olina gwe yaba commissioninze eyabasasudde copyright wo. So ebifaananyi byebakutte ne video obirina ku copyright. Kiba kitegeeza artist tasobola kujja nagamba nazze ku mikolo go ne performinga ndaba otaddeyo video yo ku YouTube oba ku TikTok gijeyo because yes, aina performance rights, but he came by way of consent to attend an event you agreed with him to perform. Problem where Jira is when it comes to commercialize your content where I appear. So in this case, that is where now the problem is. Yes, that's where the problem is. Bwogenda ku show, organizer asobola okukozesa waako oyo. But not monetarily. Exactly. Kuba bateeka waka ku YouTube. YouTube neeraga nti waako ono mwali yaleeta ssente bweziti. Exactly. Oli owa neighboring rights abeera inofunako. Yeah, inafuna royalties. Oh. Inafuna royalties. Because at that stage, him or her being a performer is benefiting. You're benefiting from my performance. Wabala watasobola kukwatira. Kulemerako kufuna bwannannyini ku recording ye. Ye tasobola gye owninga. The only time he comes into picture singa agikozesa okugifunamu ssente. Exactly. So asobola ogipostinga ku Facebook, ku Instagram. Exactly. Naye kati bagamba nti agenda giteeka ku TV yamusasudde buli mwezi aleete waaka. Abeera alina obba waayo. But unless if arrangement gye yalina naye yamugamba nti kano kenkusasudde performance rights zo mbanga akujeemu nti oba oweddeyo kusasula miliyoni 8 all the rights I take. Kuliko ne right yange okukozesa waako ono ku YouTube yange ku TV n'ebisigadde. Exactly. Ngaali mu buzibu nno omusajja. Wamma oli kwekulemerako nti waako oli twagala tumanye be yamuteekayo yamufunamu ssente mmeka. Awali obuzibu. So I think kooti kyegenda osalawo lwe baddayo. So ideally, my understanding is that I think the problem is beyond just what I try to gather. I try to watch the clips for both parties. It's beyond corporate. The question would be why now? Ekyo nakyo kibuuza mu kooti. If I'm a lawyer, because corporate nja kutunuulira bw'oba olemedde ku kantu kamu, okay, nga kolemeddeko ka clip kamu, nsobola okufuna technical defenses. Nyiza okugamba nti etteeka ligamba bw'oba ogamba waliwo infringement mu myaka 6 ntwala mu kooti. Naye content wabeera ku platform nga kiringa olaba trespass. The trespass ente bwe omuti gwe guyingire wangu olina ekintu kye wasuula mu ttaka lyange
nga kyaliwo mu 1990 nekisigala nga kikyaliwo trespass ebeera continuous tuzagamba lwaki tebasuwinga omwaka guli if it is a continuous action so noono alinga nga trespass nti content waba akyaliyo from the time you posted it nze nyinza okuba nakamulaba so it's a continuous action so period y'emyaka 6 buli wekisigalayo eba yetoolako in fact eba freezing bwoba wa uploading a content mu 2010 period y'emyaka 6 yakola ki yagwako ne bw'aba akyaliyo that thing is still kiba kikyalani kiba kitegeeza from the time kiba tukirabye nze wenja okugamba we natandika okiraba it is different from where nakola ekintu oba na breaching endagaano mu 2010 nenzija mu 2025 ekyo tekiringa kino it happened nekigwawo kati awo limitation ebe enkwata so that means what someone is supposed to do bw'oteekayo wakawo omuntu after a year or bw'olowulira nti omukamyi ekimala ng'omugjayo batakola ki baba tannajja gwe ng'omugjayo okusinga waazuukuka nga waka wamuteekayo mu 2020 najja mu 2027 n'agana naye gwe waka wange ye waamulabira emyaka 6 watandika ogibalira but the other thing is nasigaza akantu etteka likukkiriza nsobola okukozesa waka without your permission singa nkuwa recognition as either the author kuba etteeka ligamba Bebe Cool babalina mu recognizing nga moral rights ze nti wembeera mu any work whether it's a performance or what recognize me then number 2 nsobola ofuna your work without your permission nyinza okunoonya nga sikula boba bino getulimu simanya ni nyini luyimba so ngamba manyi kandukozese neyawuse songwriter yono fegei kati awo nyinza oba sina permission but I've given you credit. Bw'omawulire wali kye bagamba nti bw'oba okozesa vidiyo y'omuntu n'oteekako katesi vidiyo oba bw'omala kali ke mutera kumpumbulira nga njogera nti footage tumugye ku Spark TV balina show yaabwe Daily Soup ebeerawo buli royalty ne oba wano ku YouTube tulina awali description nti Kasuku live recorded on this day with Council Brian Kajubi mulimu oluyimba lwa gundi nebeti okitegedde exactly so you recognize that's why movies nizo ziba zigwa at the end ebigambo byetu ebitutama at the end okutambula lyoteeka at play buli yali mu creation obwoba bya sanyu series towards the end amanya gamatuufu n'amanya ga character yo then ogenda okulaba n'abakuwa hotel driver for as long as if he was a performer but aba ina performance rights nebagamba aina moral rights yogere erinnya lye casting designer bani it's a legal requirement nefe twalaba movie ezo nga boba butandika basuka ne bakuterawo obugambo butono then towards the end tobulina nakugwa butwala like 45 minutes you remember those movies I don't know whether they're still there but towards the end you're like wanonga bugambo ana but they are recognizing that's a legal requirement because omuntu weka asobola kutekinga on that you are violating moral rights because moral right nze nyinza okugamba don't mention me but ate gwe toyina buvunanyizibwa buta mention last year 3 years ago there's a big artist went to a studio to record a song ne artist producer yali atandika butandis and nga omanye bya Uganda if I produce for Kasuku if I produce for Bebe Chameleon nanjogera kuba oluyimba lwange ne lulaga nti nze oluyimba lwe nze producing I get a mileage right so this particular artist by recording asasola producer millions ali 5 not corporate just to produce studio time then omwana namugamba nyamba bambi onjogere ko ali ugambe produced by producer Kasuku gai namugamba nzo chikola to mention you mpa milioni 10 oba tudde mu ndagaano tugambe nja kujja recording nga nyimba bwesti nga ziri valid art
sikusasula ne ensasula nja kuba nkumentioninga. The producer now is a very big producer, I won't mention. But painfully, ekyo kyali kimenya amateeka. Mu mateeka you are not supposed to, the other person is not supposed to demand you to pay for your recognition. You're entitled to recognition. But what you can agree to is to waive. Either mpa sente oleme kunjogerako. In fact, by always, ninofunamu. But musajja watu yasasula milioni 10 bamugereko. Get a teka ligamba. Every producer, every person in both copyright and neighboring rights is entitled to moral rights. What you call mentioning rights. Embozi ya copyright ngebeera mpanvu bannange. Kati neighboring rights zino zitunyonyolemu mu dakiika just 2 obudde butuweddeko eddakiika 2 zokka kuba tuzoogeddeko naye nga tetuzidefininze zeki. Neighboring rights nja kusinziira ku different works because buli different kika kya copyright kiina different neighboring rights. Bw'otuuka ku video neighboring rights ojja kufuna abantu abali mu video nenga alina copyright ku video ye ya recording a video oba ya sanctioning oba ya commissioning kangizoba executive producer bweba lembise Swang's Avenue jesanga chaze ne beno ne bibaina copyright oba the company whichever way naye mulimu aba appearing mu video. So those people who appear in those videos they have performance rights but tutuuka kuba nabakola obulango okay or appearing ku TV where the entity that organizes the kalango bebaina copyright mweyo record video recording na abantu abalimu baina performance rights. If you remember issue ya Bad Black during COVID obojijjuka yagamba Minister of Health. So Bad Black I think she was suing for copyright or something, but what she was supposed to, I think she was trying to tell you nina rights zenina mwaka akalanga akakolebwa which was performance rights. Neighboring rights. So you mu music abantu abalina neighboring rights baba people in broadcasting. A broadcasting house esobola okubeera ne neighboring rights because neighboring rights ziyamba okutambuza copyright. How? Kiri kyenanyonyodde nti gwe artist bw'operforming oluyimba your rights ziyamba oluyimba lwe nawandiika okutambula in furtherance of the copyright. Owa TV oba waliwo event nga ffenna tugicoveringa bweba concert okitegeera. So neighboring rights zitwala different categories. Ba producer ba movies even producer of a song waliwo abeera ne neighboring rights ku copyright wange nze songwriter nti ajja kubeera mwola oluyimba inamu both copyright mu sound naye ate n'abeera ne neighboring rights mu entire product. You get it? Kati yasobola okugyamu sound ye n'agitunda n'alyamu akake. Ne when that song is taken as a whole nga mulimu lyrics kuba yakola mastering n'akwata lyrics zono n'azanyisa eddoboozi lyo ne beat ye n'abe mixing kati naye alina neighboring rights mu the entire product what you call a master recording then n'abeera ne exclusive ownership ku sound. Then they take various types. So in summary neighboring rights zezo omuntu yenna participating mu the other example I can give abali mu band nti obeera ne band nga olina abantu bangi abayimbye nabo bonna ojja kwesanga ng'omuntu yawandiika oluyimba ate si tali mu bandi neyamusasula tali mu bandi nti the executive director oba CEO wa band yabeera ne copyright because copyright is not only owned by the artist but bwe nkucommissioninga nenkuwa akasente obwannannyini bujja wange mu copyright naye gwe yawandiika osigaza ne moral rights kyovala ne songwriter bw'atunda
are losing a copyright naye sorry, moral rights, right to be recognized as a singer. Exactly. So band, that's the best way I can bring band in a choir. You have so many people performing a song which was not written by them and was not you get it. So most choirs make bands. So band nsobola okubeera ne corporate singa nawandika my own verse. So all those people mwezo band balina neighboring rights which we call performance rights. Oh, so neighboring rights is basically performance rights. Performance rights or any other right ekuyamba oku promote okufatheringa oba advancinga corporate to the consumers. To the consumers. Exactly. For as long as you participate in its creation and your contribution is not the actual, how should I call it? Your contribution is not in the form of copyright. Naye oina omuntu bala azena tekamu ka sound and kakulide mu lubiri. Okay. So jakubera in any buying rights. Then oina omukolo video oina waka saxophone any. The last example I can give, this song of Tuyambale Ngule. I remember when Bobi Wine had just become an MP. Then some period they performed that song at a certain event, and when they performed it, some MPs they recorded a video. I think baliku event year parliament, I think end of year party. When you go back and watch that video, end of year party, so they got some portions of what happened at the party. Now we take on video. So I remember some MPs were saying performance rights is fair, it is copyright, etc. But the bottom line is that if I have an arrangement with you, we agree, you can use my performance. No funa mwaka saying either once I should in bank Gambia, please go ahead. And so I don't know the arrangement between these two, whether they agreed, but also the other is you need to know, I need to understand at what stage and how did Muhangi exploit or commercialize the work. The arrangement of YouTube, I think that is an issue which will be presented. But another person at Jakugamba Kasuga that not every commercial exploitation is only money. Your likes, like following Joina, enough value that also some cases have heard that just having so many likes, 12K. You get it? We can also look at that as it's not commercial value, but it translates to something. You can use it to make business. Yes. Among others. So, bottom line, as I conclude, when people want to use Waka Wabalala, corporate is about two things: permission, where you can't get permission, say thank you. But also you have to be mindful. Nti waka gwokozesa oba gwokayanira ayinza okuba mu mateeka yaggwako. Nti tuyinza okuba tukwayanira waka naye nga oluyimba balukompozinga as alas. Omuntu yalukompozinga yafa mu 1954. 50 years later. Etteeka lituwa 50 years after death. After death. Kati awo lubeera available. Nsobola dukolamu byenjagala kasita mbanga teru breaching amateeka gagwanga. So that stage omuntu aba yafa emyaka 5 emabega kasita omwaka ogw'ataano gukoona like today enkeera nga tujjayo ebikola. Nsobola duteeka ku YouTube, TV and all that. Naye kati ekitegeeza nalabye ne gundi nalabye TikTok yaleese copyright gundi empya. Ekyo kitegeeza nti yo TikToker otikkatikka waaka kasuku omugjayo bw'owoza nti kasuku nkuyamba kyokka ate era gw'oteekayo waaka nga bankuba ku peegi yo y'emu bwe dajja nja kuba nziguse oli ku neighboring rights. Exactly. I think the other mistake Ugandans do is it's only in our industry where I can infringe on your copyright. No better happen no ngamba and anyway, Kasta, you're promoting me. It's wrong. You find omuntu yakoze
ka content ke yaka recordings oba yaka recording de oba luyimba lwe oba it's a skit, it's viral, buli company is jumping on it. Nagamba, no, it's okay, I'm a celebrity. Someone is using your image to advertise their products. No, this celeb, let them... Bayamba batambuza luyimba lwange, brand yange. Time will come when you need the money they made out of that, and they will tell you, we advertised this product using your song 8 years ago. You never came. Shauri yako. So abayimbi abali eyo, actually Uganda Musicians Federation musobola okujjako ewa Council Kajubi ne mumwebuuzaako ne muorganizinga yo lecture ya copyright and neighboring rights n'abayisaamu kaawo. Abalala muyina emisango gye mukyasobola okuwaaba bakozesa dda waka wammwe mu Bulango kampuni ez'amaanyi nga tezibagambye. Nojja n'okola ki n'ofuna akasente kanso. Tweyanziza nnyo. It's been a full hour and some minutes, but it's been productive. Why? The debate has been out there. Muhangi mutuufu bamunyigiriza, Bebe mutuufu. Bebe afuna sente anyigiriza omwana, nedda ate Bebe si ye mutuufu. So nenjagala nemebbabuulira kyange. Mutandike kasuku mwefula abagezigezi maya na Uganda mukayana buba tonnalaba kulooya kati bayinza okunga nti yawoza musango ki yawoza omusango gwa kasuku. Yes, awchali lecture ku mobs. Yeah. So ogera ne ku mobs n'obuuza Council Kajubi bajja kuba bamukutuusaako naye nga ali ku Max bagita Max Advocates. Etteeka teritukkiriza kulanga. Sorry. Network isizaawo. But anyway, but either way you can always go to him, consult, get further information, because for the musicians mubadde mwogera nnyo copyright naye nga ate neighboring rights bazibatwalako nnyo nga temukola ki nga temumanyi. And I think one of the reasons Bebe Cool gyasinza olemera mu musango from sources near him mbu ayagala like abayimbi bazuukuke bategeera amaanyi gaabwe ku kye bakola, and it's something they believe maybe is going to revolutionize emisango nga gino gujja ne gusettinga precedence. Bw'oba ogenda abagendagenda mu kooti mukimanyi lawyer asobola okurefaringa nti nga mu musango gwa Muhangi versus government of Uganda kino bekitimbwe ekyali era omulamuzi yamaliriza asaze bwati ne bwati. So as the fight for copyright and all those things takes shape, we are waiting to see how this case goes and of course the outcome. But like I always tell you, which you will agree with, the law is a funny thing. The one with the better lawyer takes the day. Oyinza okuba nga buli kimu kiraga nti gwe mutuufu naye nga lawyer otasobola kulaga nti gwe ki gwe mutuufu. So famaaso gatuli ku lutimbe tugezezzaako okukutuliramu londako kyotegedde kyotategedde omukulu waali osobola omunoonyaako ne munywamu kacaayi n'akunnyonnyola nze mufunira bwereere. So simanyi mmwe kinaabaawo because well these suits don't come that easily, you know. Yes, but until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abo boolaba babbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange